enwume no si akase eso nsem ne doso de edition editie ne aboabo no aye kenkan ede ama wakase yi mu ensem bi a wobetie ene se Accra High Court ekwa asesena ene ne nsem a wode atodwa ene se University Teachers Association of Ghana won matu ya wate ene se sei won kadwanguo na afei won hyase enkokyera de biem emu nchemu wobete ewo kase yi emu yefiri won so a yebekọ bibie ne go so kwantempon so ye wato ye tifi mantemu mpanifo kyese kwan no wo ba bemane e de afa ba bifoforo sentia mpanifo mane kwan yi e de afa ba bifoforo ye de munchemu bedan wo ewo kase yi emu Ghana ban kyerɛ sei sika opepepe mienu ye 2 billion Ghana cedis wanya wo hyase de abesiesi Accra Kumase kwantempon ensemwei ene afufuro bi ena donhwere mede so mo sa nwume no nsi akase ewo Adom TV so edia mejeso ene akua echa oyi akwan memu ajo afe yensem no ase emfree enkran ene Accra High Court Labour Division ekwa asesena ni nyina ene se atwetwefo nkabomko ya wamwate atua be se bosumi mienu nie ede wadwuma gu ho no mu a esukufo ko suku mu a na wonamba nkyere wo kyerɛ se ene yi won hyase no onko kyerɛ de esanse won sam a wode aba no court watie na court watena senso edi asem no dapani sien in the University Teachers Association of Ghana UTAG watch one strike ase na say extra strike na watch ase na we the court akwane aba wanyi National Labour Commission Sunday National Labour Commission is to go there say kwana wa fa do strike na obumra do nti na opede court okandame asem the application na NLC was to go no opede court no restrain another o share UTAG for there strike na wor kono wan twensensan ono na judge no UTAG for the man so na NLC for lawyer for ni na wie no ozene to go there the me application na NLC is about there one share UTAG for na one strike na wor kono wan twensensan no wajatum we ye the mensami National Labour Commission Executive Secretary Odano ofoso asamwa the mensami no de so nsentwerefo onenyim na toso miensa ya ba court abeka asemi the mra judge no ebebu asem no kra oti ya okase omotwe strike no esan na nkita hudie na efi ase no eto aso na yie to yie na wo mra ye gomotwe strike na san na nkita wonko ni enu kyesa asem na efio nanim obekoso ara yenko ne mra bosumya ye be rema e match da etoso aduonu mienu 22nd na se die nsi bia no court nhwe no echi no UTAG one lawyer Kwesi Kelly Dalata ze to go there se hwe kwana court offer ado bu adami asaminiza onwon wobehwe nsema court ze to go no na wahwe na afutu bia ozbama UTAG no ozama hon. We are going to study the order and advise our clients accordingly. And I wish to remind you that the main motion, which is seeking to enforce the directives of the Commission, is still before the court. The hearing of that application has been adjourned to the 22nd. Dam na owie wo court nyame adoma 22nd February oden yenyimi court be fry asam ni biom na asam potia ya NLC zidubo to go there onhwe na onka bi ma hon ofan okwana UTAG wo fa do kon one strike da oye liga another on your liga no ono so was ahihya no ewo ho kojo mensa abrampa na manziabo UTAG asem no ekogu ye no asin north emrahebedwani ejechekwesen wono so asem no court efre ye yasese asem no odi ni nyina wie ye no wamo panyi bail ye no ye Ghana cedi empem oha ewo se enipa baako ebedi agiremu ema no Omanfo be kai se July busumi mu ewo afimpinu ene aduonu baako mu ena emrahebedwani a owo asin north James Kwesen empanyimfo de tu da se ne nkrata ekuta na wode pre emrahebedwefi akonwa no na nsasa wode pre esansa wone nkrata mu no etwese wo ye omamba ewo Ghana no sa ye omamba ewo omanfoforo so a Ghana mrakunini empesa saasimi empanyimfo atwe a enei wode kopie mu ewo Accra High Court no wahye se wowura yi wode sika esom Ghana cedi no empema ha atuniti so esese wotwia eno echine nso ne passport a wodi tutu kwan nso obejai ama aseni bia registrar se de be yampanyimfo ebekoso aye asem ne mu nhwehwemu fe Haruna Idusu ne nsentwofo ekasa ya wodi tu da se sade aseni bia eye mrahebedwani eye ade a etietia ne fa hodi so pa. At no point in time has it ever been the intention of the Honorable Jackie Kwesen or the minority not to be accountable to the law. What we have sought to question is the process and procedures
allowing us to be accountable to the law and to respect the fidelity of the law. Enochi ena Attorney General bedi achwe ene nsentwofo ekasa ya odi tu dwa se emfa wo se wo ye panyini anasa wo ye abofra na se wudi mu e wo Ghana hanom se woto mra Ghana mra ene ubedi. So the argument that is a member of parliament and that for that matter we are just pursuing some members on the other side is neither here nor there. The simple truth is that rule of law must prevail and that's what we are doing. The police try using that process. They were getting frustrated. Based on that, we came back to court and pursuant to orders of the court, he was served by substituted service. The laws that we are using now were the same laws that were used in 2016, 2014, 2010 and the rest. The late member of parliament for Boko Central, he went through the same process. There was a civil matter pending against him. There was also a criminal matter pending against him. So as I said, it's about you breaking the law. If you break it, and we have to go through civil means or criminal means, my brother will go through that process and nothing else. Yeguswa ya court ho nsensemu ene Cape Coast High Court nso ekwa asetena ye no efa aposifobia wakoto tuo maneka nipa miensa baako ehwere ne nkwa wokogina court chese se nipa yi wadi wonu mawupa enti Ghana cedi empema hasa ene aduonu ma 350,000 Ghana cedi wontu ya sesika no emfama enipa ne busuafo empata wonu wadi wasam ekwadan court echwemu a opepon bosome de toso du afempenu du nkunumu besa no pa no nsia empemu na wo mo ete taxi mu a ofri Ankafu Junction ekwa Cape Coast no be wan se posini bi editu akere wo mo so ya wato obusa yi a wo se akronfo wenfo na wo mo eti wo mo afri twifu praso aposifo yi to abobai enyade a eboss afo ni nyina nanso ekobo oba bi a wo Fred Mary Aboaje ya wo ku ayaresabia enipa mienu anu waka no ho ene Cecilia Mensa ene ne papa nanso wo mo epreprai sanse etu yi bi eka wo mu nanso wo sansem we nyina mu no Justice Kwesibuachi ya wote na dwamu ekere se enyade se court no ebeje de posi adwumayeko no eka no atomu esenti wahye posi dom sahene George Kufuda mpare se eni animu ya won fa hyehye yenwu akwa mu na saa ensem a ekoso ewo posi adwumayeko ni mu no won hwe no wonka esenti onipa odikan ya wo ye first plaintiff no court hye se wo ma na Ghana cedi empemo ha eni aduonum ya eno ebeye mpata ediama no abayo Cecilia Mensa ya wotoso miensa no oyesukuni ewo Academy of Christ the King Senior High School ononso otoshe se o man Ghana cedi empem aduosia ye 60,000 Ghana cedi na afenso Ghana cedi empem oha won fa nkoma Josephine Ochre ya wo ye onipa wo hwere ne nkwan ebusuani ni nyina mu no eka court ebo posi adwumayeko no ene Ghana cedi empem ahasa ene aduonu ya wochere se wonoma won ho kan ye ene de wahwere ne nkwa abusuafo court posi adwumayeko no emfasa sika yi enkoma wo mo omo na noma bi wo ho a omo ye omo adwen se omo mpese omo ye de omo be because ade na si awi nti ade na si awi no ye yintimi manipa ne nsa na bi nti eso omo hu se mo nipa na okoye no omo frama e wachiri nti de eso omo ye na se omo anye na ye da ba court na court aka se omo difa sa na ipe no because nipa no wa ye na adwen se de oye ye no wonjintu nti court aka de ye da court ase wo de tie bia no so you court aka na ye jitu o nia esino nti samu na me metumi aka asisia no ho tisai oba no so a echimika no ho tisai oh na me na dum ye ho ye e won kwam ya de ntimi kasa nye nti ende na me aso da so chese yentimi kasa nye nimero no si akase na oguso abohye ewo Adom TV so no yenso ayensem no eso ne yenko atoye etifi mantemu bibie ni goso kwantempon eso enempanifo ekyerese ekoye wo se wo mane de fa baabi ni nyina ene se Mensin Gold Mines wono mo epropro won gold no a asem propro wa no ekohye asphalt na se ya eni se omanfo efa so ne senti an Environmental Protection Agency wo mo dwumadi a wokoye ye ewo mantemu ni mu ena sansem yi ededi Babiani Gold Mines agudie tuo no efrase afe impem du nwotwe emu ho sesi ai de Asante Gold Corporation a wato mines no eye nsiesie korakora mines no company no pre EPA ana Environmental Protection Agency tumi krata wodi befi asase ani agudie tuo ana surface mining ase eye nkita ho a yegusu a yedie adwada adwabo kese a woye no baabi ani no esesa adwene efri ankrankre ani akuaku a wo adwuma no benya won sunsunsanso no ho Sashi anwa so manhene nana ya ojebia otoso mienu ede to Mensin Mines anim se wo pese wo
moyɛ nhwehwɛmu na wɔkyerɛ mfuturo dodoɔ ne ɔhaw mu sunsuansoɔ a ɛwɔ baabi ani ne ne mpɔtam ɛnam agudie atuo no so. Sisi a yɛkasa yɛ so yɛde nsuo bɛpɛtepɛte kwan so yɛbɛyɛ wei na pollution level no nyanya biara munim mepɛ sɛ anim yaa no mutumi ɛde bibi na mo kyerɛ sɛ pollution level air pollution level no enie nyarwa a wɔn pɔtam ha no enie level sei na wɔ na bosumi nsia biara no yasan abɔ akyire na ehu sɛ ɛkɔ soro anaasɛ ɛbɛ fam. Timamufoɔ ɛno bi nso kasa fa gɔɔso baabi ani kwan a mines no sɛ yɛbɛyi akɔto baabi foforɔ esan agudi a wɔbɛtu no hɔ nti. Esan sɛ baabi ani bɛyɛ nti aha na yɛgye yɛafɔmuden ayarehɛ sese ɛkwan baabi amode fa no ansa na ebeduru baabi ani ha no na mefa abobɔ yɛ akora anka maduru antwagye nkwanta yanso yɛma no from age 5 to 10 no yɛma wɔn free abofrem ba high school mɔnwene ho yie na mɔnya nea ɛbɛboa yɛn awofoɔ no na yɛma no ahobambɔ no atumi ayɛ kɛse na ayɛ den sɛ wo bepie ana wo be change obi kwan a woni ne tena si na won ka assembly ofa kwan no so bi. Dr. Charles Akayuli and da adwumakuo Geosystems Consultants Limited ano wana wɔyɛ agudie tuo ɛho hwehwɛmu ɛma mansin mines no saa kwan no ɛbɛn pit no nti ɔmbɛyɛ pit cutback no kyerɛ sɛ ɔmbɛ ma pit na yɛ kɛse ɔmbɛbɛn mu na mbɛtumi ayi gold na ɛwɔ mu no nti yɛbɛn mu a ɛbɛka kwan nti ɛka kwan na ka ntimi mfa hɔ ɛnkɔ gɔɔso ne sɛ nti no ansa na ɔmmɛyɛ saa cutback no anasɛ mbɛtrɛ pit no gye sɛ kwan no yɛyi firi hɔ. Ɔpɛnyi a ɔda board of directors ano ɛwɔ Mansin Baabi Ani Ghana Limited Kwame Ofosuhene Apenten ɛkyerɛ mu sɛ mines no ɛne aban ɛne akuakuo ahodoɔ ɛbɛdi nkitaho ansa na wɔsi gyinaeɛ ɛwɔ ɛkwan no ho. Obiara nka sɛ mine ne se chinchin a ɛha ne kwan no mfa yɛ ni tumi yɛ de bɛyɛ kromofo no ni tumi ɔmo de bɛyɛ so ho nti agye sɛ Ghana Highways Authority a ɔmo wɔ ɛyi no ɔmo engineers ba no ɔmo so bi no ɔmo sɛ oh ɛsan we BCD nti yɛ de kwan no ɛto ha ɛbɛyi nia yɛ pɛ nyinaa ne sɛ ɔhaw bebebe a man yakomu all these years no yɛn san kɔ akyi bio adwenkyerɛ yi atutwa ɛna EPA foɔ ɛbɛsi gyinaeɛ sɛ wɔbɛma mansin mines kwan ɛma wɔafiri agudie tuo no ase anaasɛ wɔma wɔn. Engineer Michael Sando Ali ɛna hwɛ agudie tuo so ɛwɔ Environmental Protection Agency adwumakuo no mu. We will look at these questions that are coming from the community, then we will do a review of the report, we'll synchronize it, and then get the company to revise and give us the final report, then the permitting would go from there. Erastus Asaredonko, Adom Kaseɛ, Baabi Ani, Western North, Mantem. Mejina sansem we so aton kretia wa ba mesro twem yakoba de aka eche no doso. Amensa mu akwa babiem enase se wanya botra twem ya fe yentoa yensem no eso afrase wasana bosome de toso aduonu ena mpanifo ehya ase se wo siesie Jamestown habo na nko wo hwe kwan se ogefo bosome de toso aduonu afempinu ne aduonu miensemu ena obewie ena adom kase esanse ye pamfefi mu ne bebo amane enti yamane boni prince omuso asiedu ekọ hono a okọhwe de ekoso ewo ho. Afie twemu ana Chinese engineering company ehya asese wono AC Jamestown habo na menemu kase de adwumadie ne ekoso omanfo beka ya kane no na nka obepie mu ewo bebi a wono AC habo ya na wono a wono koposo no wono egu ha bebre ebi mu nsuso ebobobobo kiosk ewo mpatem ha na nsuso sese ya nemu kase de womo eni ha biem na wei ana wono a wono koposo no ema Adom TV yete asese epenifo ade omo kokole ne ano nanso so eho a wone koye no omo hu se eho amwo etemo omo firi ho ana omo ba Shatter Beach eho ana sese de womo di woni djuma ewo ha wone kopo so na womo ne Adom TV atwetwe nkomo Jamestown Beach here da je wo ko ba bi ene shi nago ne je Shatter Beach o Shatter Beach here bi na go ba wona ge
Ke na afia abo no na ga abo da fe chuchu no ni your face and na ga bi ene no le ani wala la yin fe yin bote mi mfan ona shi wa mu ji bi ne bala iteji ne yo nu na abuga ni bi e ka fi egba wala la jinga wo chonde ga ni bi na o wa pa fa ga ka fi abanya ma jula teji yin je mi ko teji aje nu na ko ni ani wona idole enu twemu a se de mu kopie mu e wo Lavender Hill a enchemu wo pe ekwan na no wudu a wo behu se wo manfo bebre na ene tete wa wona abo kiosk atoato aso bebre ye nuanom a woni kopo yi wo mo nsuso ati hobi wo manfo nsuso a woni firi miamia bebre na so abetena hobi na ene ebi mo atwetwe nkomo ebisa se eho no wan ene de ho no emom na ko ba bia no wona eko water we from most beach no mo na mo yesa no ye kiosk no wa no ye machine ani ye nyama na ma ye de kopo no ye de shemu na ko ba bia ne 2 years 1 month ne aka ba bia na beji no tumo na ga abo na fio see defense aka ba na beji no tumo shina me ko ba bia be na me ke wo je ake aga wole me ba to bia se wo hwe empatem ho a wo se wo manfo atoto border gu ho enu twemu amanfo agigya wonanan so egu ho na nya bia wo mu ni bebi a wo mu begya wonanan anase bebi a woni de woni border begu dabi wo be na kan no ko ebi ene wo be tanko no ke tumo bola alo no ko muji ko ba wom onu shi no na kan ni ele sanye bomoden ya wo wa na kan no ko ele igba wona da gejo eno no ni chi on show alo ba chi go ta ni ke no ko nu ba anye ba toilet ele wo be eku wo ba toilet ye na nya bia wo mo be koso ama woni kiosk a wona bobo wo ho yi wona koso atena ho anase mpenifo e won hihye papa bi e de ma na me amede amane boy ebra wo yi me din the prince kosi owusu esiedu efri Jamestown Beach. National Petroleum Authority adwumayeko a womo na fango ho nsem o man Ghana mu wo hwe esiesie ene wo mpanyimpa ya woda no ene Dr. Mustafa Abdul Hamid ne nsem a wode atodwa ene se emra echechire fango ho wo man Ghana mu no wo ba bedane mu se be ya wo mu echechire fango famu ewiewie be ni nyina no etubetwa wo man yi mu Openya oda asuya ehwe fango enyumakuo so National Petroleum Authority ano Dr. Mustafa Hamid ede ne nanu mantem aprobo abayeye ewa Asante mantem Kropon Kumasi mu oko omanyi fango sibre Bulk Oil Storage and Transportation Limited a ewo Kumasi eho osanso ko biaya tanka bi ehye wo kase bosomi a atwamu yimu no Onen sentrofo etwetwe nkomo na probo achi no Dr. Hamid eda no adi se enche kra na hwe no ebebra tanka fidie bia ye beche no se driver no ewia famgo afrimu no afebo. Because we have told the tanker owners that if your tanker is involved in a tampering or a diversion, we are going to ban your tanker forever from ever carrying petroleum products in our country. Once those punitive measures, I guess that in the past, MPA has been lenient because of all these consideration of these are business people, this is their business with which they survive and so on. So you just give them some fine and then you allow them to go. It looks like the fines are not deterrent enough. We are having a discussion and considering banning them forever, not even for a period of time. If you have 10 BRVs that are carrying fuel by which you earn your livelihood, and 5 are banned, it is going to hit your personal economy very hard. And I guess that will somehow help us to control these incidents. Osanso chire mu se ansa na ode na dwuma ewo MPA beba wie no opese osesa emra ehye MPA mu kina no se na ebetumi edi ohawa horo a ewo famgo adwuma mu ewo Ghana ha. In 2005, when the MPA was established, there were only 3 companies importing fuel into our country. Now there are 42 of them. At that time, there were only about 20, between 15 and 20 oil marketing companies. Today, there are over 200 of them. It shows that the industry has grown exponentially. I think that the MPA Act, which is the act that enables us to do the things that we do at the MPA, ought to be reviewed. My hope is that by the time I leave the MPA,
I should have actualized the vision of bringing in place a cylinder recirculation model where people no longer go to gas filling stations to fill their cylinders, where people just go and put an empty cylinder there and then they take a cylinder that is already filled to their houses. This is where I want to take it. And with a new act and everything, I am hoping that by the time I leave, we can finally put an end to all these tampering of BRV seals, adulteration of fuel, and even the phenomenon of selling fuel by the stations with its attendant hazards and so on and so forth. Erastus Asaredonko, Adom Kasie, Kumasi. Anyone more a train subonto metre boat operators here war otimantemu adesredi a wode to Ghana ban anim ene say so obekọpo no obeyi nam amamanfo anya biato a agese wode fango a yedigu subonto imu metre premise fuel na eye adwuma ne sent ye beya nka ban entete so no mfa bi nso emre wo mo na wadwuma wodie no entimi enkoso. Afarifo any boat operators are one ewa kabiti ewa nkwanta South Mensini mu e de atuja se science wonum enya premix fuel enfanye wonum adwumenti no e de nsunsuanso oboni bebre na ababejai wonum adwuma so wo mu bia woni ama ne boni twetwe nkomo no e de tuja se science ahukyire nti no wontumi anhwe wonum abusua ne nti etesa ene se science premix fuel ni bi eni honum nti no enya de bia na wotimi ekọ adwuma wo san e de to Adom kase ama ne boni obempomba ke wusu animu se onum de ohun ne se premix fuel a eho akwa atwe no enipa bi na edi asie se ne be ya wo beton no aboden so sesa ye ko isusu a ye nya petrol de be ko isusu de ba ne sa na ye hali sa de ko be bia be ko titi ni akoti na mo ye nya wow ndi amasa e ba market a ebre ono for se produce ye ma isumu adwuma ye fuo se omfanya isumu adwuma but the produce ba omutoma store fuo any teller fuo kalabule edo sama wo ma ye isumu adwuma no mutimi nya promise ran ko isusu anti na mo mba na Ghana fanya na mo awi enti saade na akoso no ye besa ba no hwe na onto ase kra na emfri Ghana enye saade entumi emwa isumu adwuma ye fuo ba no sa na enkoye kra enkoye na ye bre baba ye bre ama ekomokra edi every say producer be ko isusu sana yanya aduane adi asana ya enama tumi aba market e ma sa market ba no sa market ni so entumi enko anim market ni so entumi ndi na kan say tomatoes ni ade no no obeto ba se so onu water petro na mi ameko isusu amede method ma mbo kanu no unkwa ukita nyama bebrebe sa utozusu na utoma mi 1.5 na kan say we say mi beto a 650 se say u beto enya bankuku anya mienu u beto be du na unkwa u storm mi bazusu a na utoma mi collect 1.5 2 million ya mbo kanu no aba mbuwa no ma sade no nintontwa aha anu dia oya sade ande anu beboae ba se dia mboae yentoa yensem no so ewo atifi mantem emu na efri kwasi ada no ene yabo amane a se emabunu bi ene aposifo de siani ewo tamale ene idi abepiem frokra ene se edumdwa adwuma ekomu nipa bia wo no eka ho no ne dan anka mabunu yi wodi gyato mu a no pese wo hye onipa yi ewrade ne di ni mu afofia no woni dan ni mu Ano kwasi andamente me ho ase ene basabasa yo aisi ewo emabunu ene apolisifo a wonom ewo lamashegu entem ne de eye nyina ene musem na nam sa abufuhyew so ma emabunu bontre ne se obekwa kotwaja ede ato apolisifo aso ye a ewo lamashegu no emu nanso na homachi ebra no mienu ebopa ho sima aduanan no ena sa amabunu ekotwaja ede to obia National Fire Service for etie yana wonom adwene won se eya apolisifo Asiye caretaker wo hwe sa afie so ene yamani boni etwetwe nkomo. Around 2:40 something thereabout, I heard a noise outside, making noise, knocking, boom, boom on a particular gate, calling a name like that. So I came out to see what has happened. I came out and saw that one of my tenants' veranda got bent. So all of a sudden we started fetching water and other things to quench the fire. After finishing everything, we saw that there's a petrol around the veranda and a matches, meaning someone came around to bend it. And that particular room she's living in, there was a policeman in that particular room who left to the next room. Maybe the person still think that the policeman is still living in that particular room. Mansuru Isa a assembly member e wala Mashegu South. Ono so adenia wo hu ye no eto yamani boni anim. Last night attack
they came to set this house ablaze or a room ablaze, thinking a fire officer's room, thinking that it was a policeman who was in that room. And when the woman managed to came out from the room that was on fire, they said she was a wrong target, that they were looking for a policeman, according to the story. Assemblyman yi ekwoso ade to ja se ade a mabunu no eyeye no enya ade a ese fata kora ya ne sent wode ato mabunu ye ni mu se ebe ya nkasa abufu ababewura wo mu no wonyan ni mmom makwan ema hwehwemu enkoso se be ya asumdie ebe ba mpotamu ho no mo. The police are there for us and we are also there for them. Even if there are misunderstandings between the people and the police, we should sit down and find amicable solution to it. But we, the youth, rather starting to attack the police, we are rather worsening the issue. So I don't think it's the best. We should keep our calm and look up to the authorities to find solution to the issue. Northern Regional Commander Emma Ghana National Fire Service ACFO1 James Ankra and so any amani buni to change. Our lady was asleep. She's staying at Lamashegu in a compound house. She was asleep around 2 a.m. and she heard some unusual noise and she came out from the bedroom and saw that the veranda was ablaze. She courageously managed to get through the fire, opened the door and came out. And when she came out, she met some gentlemen and they asked her, where is the man that you are staying? Yentwa yensem no eso swafo wono ene hye nkitahudie ene abafu dwumadie so Minister for Communication and Digitalization ene era osla owuso ekofo nensem a wode atodwa ene se aban epese Airtel Tigo wo hyase woto se watokora awie wo hyase aye ho nkratasem nyina hwiebe oforiso bosuminim wa fempinu ne aduonu mienu die no wawie ya Airtel Tigo ebe ya aban dia. Abedwafo ehia ya woto ato adwen no ensembisa Sam George emrahwebedwani a owonim pram edeto esla owusu oso afofwe nkitahode ho nsem anim ene se wonim se base aban ekwa akoto adwumakuo bi a eye amanonefo adwuma esese empanyimfo wo mahwebedwafie ede wonano eto saa asem no mu bia na ne bibi sasa dan ne mfa krata no emma mahwebedwam mfa mekire wo ye dian krata ne ye de ba bekire won se ye susu hu se ye beto e company ya na se ye ne won edinta ho amasipi nti ne impempenso a ye droni ye de ba beto o manimu ana e wo se ye drum pempenso bi e betumi abodawuro se afedi ye wie sei ne kan ye ekosi ye nti afenu ni nyina nyantiase e ma ye de yensa hyehyen krata na se ama ewie peye se attorney general so etu yemfo se eye dwumadi e wo se ye de beje pene e wo mrahye bedwam ye de beba. Sam George ede sansemi tu dwewe a onya nanu yi no wone nsentwofo ekasai Minister nankasa eni nsentwofo ehyiae last year and o ka kire mo se aban ato Airtel Tigo for $1 ene minister say aban nyantoye ana meka ne se nipa bakon enka no kre no. Is it Airtel Tigo that is lying to their shareholders? Or Indian Stock Exchange na and our ministry no wakache last year say omato Airtel Tigo for $1 no and then almost yenyan ton ye no asem you no because at the end of the day minister them say based on article 1815 of the constitution mikoti wo chamber nemo no esese ansana ordinance sambe hye nkrata biase se or sign ana or to ade e wo aban ne din mu anka say ember parliament sa same way woman fam ma parliament enti se bibisa akoso a bibi tu nchima wo baabi but say ene say minister say onya nton ya nyame mebisa ne say eba ne say na bati Airtel akoka wo India say wo mato eba ne senso e na bati Airtel wo mu CEO na oda company na no sisi ano we free ho eba ne say na CEO a owo ho sisi ano eye aban e na di na akoto ho se wunya nton ya eba ne say na wo sa to me no enwume no si akase na oguso a wo hwe do na so braso se meton krame so cheme we kwa bani atwaso
Amesa mu akwa babiem ena se na fe yento ayensem no eso omanfo beka ye ena no pay ena post adwumayeko no eden krata betu dwa ya wo kyerese owura kwa mebafo wakoka nsem bi a wonom enhyeda ebonyoso ne senti wo ma no ene awia no nan se wanfa no ho amekira posifo wo beka akokyere no ensem a yete ene se opanyi anfa no ho akokyera posifo ne senti anwumre yi aposifo akokyere ne ya woden krata nso ataito wo ne krata ni mu no and watch say owura kwa mebafo ya wo friend abronye DC say Accra Regional Police Command wo friend say wo mra no wankọ ne senti wonu akasa akọ so ya kwa akokyere no ya wo bo wo mu amoaye nhyehyemu a wo bo amoaye ene se enka ne mampanyini John Dramani Mahama wakoka nsem bi efa no ho ya wo kyese nsem ya wo kan ye yinti wo de kwa dumienu ena abo no de di kan nsem no kan ye no enya no kre de tosumienu nso ensemo wakan ye netimi ede asumdue etoto asumdue enso ehwo ne senti wochena odefo bosome de etoso dunsia afimpinu ne aduonu mienu metwe 16 February 2022 wode ne bakwa akogina court de wo bia no court bedi asem no na afei wode ehwo nsem aba betudwa Diadru sono eye apomodimu ensem ye kobunu epoye mantemu opanyimpa wono ena eda National Health Insurance ano etrese health insurance card ekurawo ye wose wududuru ayaresabe anka wose eduro no ye de ma wokwana doctor for so ehwewo na ye di obu hono mo wokura ne card no obeduru ayaresabe ano eho ene ye kwakwaji ne sika twitwiridie yes ya we di insurance ne nkova we di enyese nti ye no nti wobekọ no na kwabra ne sika eni se kotu ya hwe no yetimi jono 500 cedis 300 cedis ene mpanifo kyerese oguso wo yes ansem ne mu hwehwemu na ayaresabia wo beduru obehu se wo bi ede ne card aba ho no mu a wagye sika twitwiridie no emra no ene obedi no epoye mantemu penimpa wo da National Health Insurance ano owura George Ponda nkwa ene adom kase etwetwe nkomo ene wodi tu dwase apomdi adwuma eko bi a wo mo agye sika edi free omanfo ho eno ene ema dwumadie yi enkoso ewo mansini no emu okyerese sese wodi tu obi bi enim se woni awokọ ayaresabe ye wo se wo moje health insurance card na se woje card yi esaje osika eka ho a ewo se wodi beto NHI empanimfo enim se be yi a wo betu ho anamo omo wie na se san ka se tue sika bia na wonte ase a National Health Insurance Office wo hodom ko bisa na ye ni akire na ye di akire a ye betimi atu hu anamon amawo nye se ye ka se tue sika bia na se bimpreduasa wotua sika no e wo hodom se ye ka se tue sika kura na bomodin so beji receipt wo di receipt na e tue betimi na be kire yen so ko hospital no ye ba wotua sei wo ko wo ye se wo san ko tue sika bi sei I don't know awo no e free e wo health insurance shey mo nti e ba ne sa na to anamon bra ye hodom na ye ni akire e ba hospital se no so e ye se di discuss free abusuan for hodom no so no health insurance ye wo asotwe nhyehyeye e wo ho wo e be chew se wa gisika bi eni kwan se wo e member bi ya hodom no yetimi do credential free sem eno achi owura Ponda nkwa e ka de to aso se obabu na poye mantemu a afimpinu ne aduonu ba komu enipa ha mu chichemu aduokuno ensia ene wotimi twere wondin ekonsi achi ba adwumadie yi eso na wo mu asisei wotimi ede wo mobile phone eye registration enso ekonanim yie pa ya mpanimfo eni age e wo ho se ye hwe studia mpanimfo de e ma yen last year na bunu is ye boy hu modine pa se ye kan ni padodo a omudom hu don health insurance dwumadie mu a be kan se active membership 2021 no we mu a percentage wise no yetimi bo modine enya 96% ye register nipa no target no de ma ni yetimi bo modina eye mu ohamu chichemu aduokono nsia na ohwe ye modawuro ema amanfo mfo mo hunje mobile renewal mu so mo de mobile phones no e be renew o membership no so na eno so no bunu is ebo modene enya 106% nti target no mo de ma ye no kwa no e twabro so 6% kwa indigence se mobro wafo eno so target o de ma ye se ye register e wo region no so no eno so gitimi enya 100% no e renew obia e mobro wani a mpemfo de ma ye se ye register mo no e bunu is ya no ye register o mo nyina
Ejwade mu nsem na edru so no ye kɔ Asante Mantem kro kase Kumase edwam na bia ye friend say Dr. Mensa ɛhɔ ejwade kɔ so wɔ pa ne senti KMA anase Kumase Metropolitan Assembly ɛkyerɛ sɛ esanse menhia adwumade bi kɔ so nti ankomanfo mfiri hɔ sɛ bɛyɛ obetimi de wɔ adi dwuma no ma wɔn baabi ɛwɔ race course na so adwadefo ɛkyerɛ sɛ ɛnya de obɛte ase wate abre sanse race course no okɔ hɔ no ma baabi bie ne wɔn mu a wode wade esi to wade a ɛbɛyɛ no ebedu edwam ho no na city guard fo anaagye ho afa wo mu bubu apono a wo mu tonton enema ewo so edwadifo dodo na no enya de omdo mani eche race course na mum omo twentwene mantwe a ehwe de ekoso bambofo ni bi ewo Dr. Mensa eho a wo mu ehwe eboban se edwadifo no entena ho enton ade efia abo apeso ewo Dr. Mensa dwam ho nyina no keme ahunidie enkrabata no eyiyi ni na enipa dodo a ehwe se wo mbefa Dr. Mensa ha sei na emuda ho se ne de omani age asembusa ne se keme betimi agyina mo na so ameha da ho se abribia na okwa utimi nya baabi fa kama first no kwa na ti obi ne ma so kra na odidu atem so te kwem be fro ka kra na ansa na ka ne beye ma benya kwan ya apie wo street ne so kra no betimi delay ni mu a unya kwan e ma na jiha aha eye race course aha ne bia yedi adwadifo yetu omo afri Dr. Mensa no nyina no eba ewo mu se yenwie ha adwuma ne de nanso yetu adwadifo yi anu nti adwadifo edi omo eba ha no pai no omo nyina esan ekofie de bi kura e kan se ahasua eni nte be de nso omo dodo ni nyina omo bekɔ ha ebi nso ekere se enam se ahasua nti edi se empanfo pa bia bi ema omo edidwa Sama Antoni wa me kotoni we race course ya kwetena hosa ye dwetira ahye de wo ho ide mini ba bia ka ja se wa ye ma etimi ha ya omu wie dwom ni de ane awuram we no ye atwa se owura ma ha ma me wie ma ye me kyene mu bi na MPP fo de ye ni na omu so bi race course me ma kwetena do kwa ne so double ni a obi fufro baba so ye media first kabla na we aba ho ye media obi afọ ye nko race course edua bo na omode te wonum na omo buru nkrofo race course de kacha mu yankwa ne nkwatina haya ne betena eti race course pa de ye de bekwa de bebo jantra nana awuku danchembo amane ebonie Dr. Mensa Kumase ye gina Dr. Mensa dwadifo yi asemi a wo mo kan so aton kraba yakoba agokansie mu nsem ebeto aso Abuse ento aso agudi ensem we na nyumre ya na nsem ne toso de se fata sauti na emra society ebrewo ye be hyase area fi the African Games 2023 and the sports ministry omo share the various federations ne presidents no aye anobaba ye ahwe kwan pa ye be fa so host games ni ye oswafo hwa agudi ne mbebu no so ononyamfo Mustafa Yusuf Asia president ahodo a Omo National Sports Association Federations na so ye efa no African 2023 akansi a Ghana ye jesi esreso no oswafo yi se ebrani ho na wo hwe na dwumayefo ye omo bia ye bedi agro na omo yamafamu de na so kamia ye se empanifo da federations na no ye huru omo de ano enu ntine sa nhemu kase yi woto nsafre wo no mo a omo to adwene na omo nyina bomu ede omo ho odin apia na African Games a eba so my Ghana no abaye krabehwe empanifo nyina agye atomu so mo de omo ho odin beta akire akwapem se dwumade kase o my Ghana agye asiri ne sire so no so man tintim na nimdi omo wo no omo amfa nta akire a agigu a esinso omo akom nti omo hwe no mu se dwuma my Ghana ahyase no ye wie bibia nkunim abekwa ma ye nyina Yenfew hona yenkohwe kwasieda de ekoso Accra Sports Stadium the Super Clash House of Folk versus Metema Kumase Asante Kotoko na enye small games asem FM ni Adom FM share FM ya jegiri ani asepa anya asem keto Accra na me patro ni referee a odi sa game ni dia betodwa hey this will hop out and then ni dia ba tie match ba ko akamu ya kwasibro ni be ka no standing no na wotwe toso enson Heart of Folk ene etena fie aton sade afra Asante Kotoko ewo nkran kropama kese no so na kwasia da animu ena brewa yi poma kwan mu a akansi kese yi eba so na GFA no ene referees appointment committee na ka omuti abomu a omoyi referees ni mpenifo omudi animu na sa akansi yi omagina mu ato ahirem wo mo kire se owura ne dia de Gamali Senogbe ono ogina akansi mfimfini ato ahirem Aston Line 1 Patrick Papala na Aston Line 2 so papa ne dia de Gilbert Adom Mensa ene for official no so Bashiru Dauda ajabonebo nti House of Folk ene Asante Kotoko akansi eba so na watwen wie no
Empenfo so ma ye krado na bibia da na kwa mu na kanse ne nkwawie no no bia ntiate nkaboni bia. And China AFCON 2021 ya de ba na wie na emoden pa otimusa yes na Cameroon for person mo gina so amfa head Hamre Senegal and Ghana referee ba kokopie mu referee Daniel Laye na papa na bafie oba no woni edi nkomo fa dwumadi okodi ni na ho. It's a good feeling because this is what we are or what we were working on, and it's a stage in my career where it's going to move me to another stage. So it's a good feeling. I was supposed to be at the 2019. I had a candidate selection, but I couldn't make the cut. But this time, I was able to make it. We didn't have any tension on us because over the years we've been to some of the organized tournaments in Africa, Chan. So there was no tension, but the only thing is, you are there with top referees, World Cup referees from Africa. So that's kind of, you want to also be like them, what they are doing, you are watching whatever they are doing so that you can be like them. This is but there was no tension. We were ready for the task because we've been through equal tasks like that. Right, I no near the Brala Yeri to gyration well, awards, Niema, and then Nima obey. We national influence and then UEFA Champions League Ginemua, and ye is a Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sansona, Okopimo War, the other games more bad than Man City in Lisbon or Portugal Potemo. Ye national influence, Sergio Manucci, producer, GTP News Star, Fragment to Man and Mesh Mega Pamoye at a mammy. Kijuana Cassani, Erica, see the body, we are quite wasso. The adru so enegidie mu ensem ye kwa ensroma season 4 mafra no guso a ebo wo homode sanse ogefo bosumi odobosomi nti kwasi ade etwa mu no odohonwum ko a na wo moto epa ni kwhwe. You are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. You remind me of a thing, and that is the African beauty. Ne inyi bibia se ebe start nyuma ewa enya butaka kraba bi let's banan because we are wonzi edeno obentama. I'm being very diplomatic wa. Oh yeah, I know how I drink a cup, but I will take it from the middle of the song. You shined a two, and you went from the middle to the end. A two, papa, two face now, ota. One day, I had papa. Oh, be better, mama, I swear. Be the Papa Benjamin. Better, mama, when you're away. Oh, didn't see Benjamin. Yeah, I know one goes among them. Be the Papa Benjamin. Hey, one can't see mommy there. Oh, didn't see Benjamin. Oh, be better, mama, I swear. Oh, be the Papa Benjamin. Oh, better, mama, when you're away. Oh, didn't see Benjamin. Yeah, I know one goes among them. Oh, be the Papa Benjamin. Hey, one can't see mommy there. Oh, didn't see Benjamin. Hey, Ato, high life, papa. As I am there, we are told you me there. And two, high life today, Brinya, and a Chinese, or two, Ghana, and you. I ask papa. I'm from about to high life, I want her. Ofie na don hire onya abrema mi tibe da se erade enhira kase mu adwumayefo ne aboafo nyina so me do bibia ase me din e de akuya echa oyi akwan nyame ma ye chena.